Shetani alikuja kuingilia nikiwa na 6 years in marriage. It started there. These kids are accepting me like mom. You know that when they look at me, they smile at me. They know I'm mom because they're breastfeeding from me. But I don't want this life. Siku moja, mimi niliingia katikati ya watoto. Nilikuwa na breastfeed. Haka kasichana, akana maneno. Sijui vile nilikasukuma. Nikasikia mtoto ameanguka chini. Akawika. So, nikaamka tu nikaangalia mtoto. Nikainua mtoto hivi. Then I was wishing these children to go. Rejection comes in many forms, and for Esther, it was a tough and challenging marriage that pushed her into the arms of another man. And today, she says she regrets making the decisions that she did, but hopes one day that she will accept the results. Welcome to today's episode of Candid with Yvonne. My name is Yvonne Kaura, and this is Esther's story. And you have cute babies. Mimi naitwa Esther Wairimu Gadu. Nimetoka Thika. Jiji ni Thika constituency. Ile sasa ni, I don't know, sub-location or what, but nimetoka kijiji cha Jathaine. Okay. Mimi nimezaliwa mtoto wa 3 kwa familia yangu. Mimi nimesomea shule inaitwa Gatunguru. Nilienda Gatunguru up to class 1 up to class 4. From there nikaingia nikaingia shule ya Chania Primary School, mahali nilimalizia shule. Okay. After that nikaingia shule la what do you call it? Nikaingia secondary school, shule inaitwa Our Fatima of Girls. Keriko Girls, wa Radio Fatima Girls. Mimi nilikuwa mtoto wa 3. Mama hakuwa na issue, baba hakuwa na issue. Lakini baba kutoka mwaka wa 2008 alienda mahali panaitwa Egypt. Nikaenda kutafuta. Kutoka hapo akarudi. Tukapigiwa simu akiwa airport ya kwamba ako sick. Wakati nilikuwa form 3. Nilikuwa form 4. Akakuja tukaitwa shule. Tukaambiwa kuna mtu tunalaki pale kwa airport. That was my dad. He was sick. Na alikuwa na cancer. But by then it is the time I was doing my form 4 my formal exam. So wakati tuliendea my dad alikuja akiwa sick na alikuwa na cancer. By then cancer ilikuwa like we are hiding. Wakati tuna hide cancer, daktari hataki kuambia mzee amegojeka wapi, lakini amelazwa Guru Nanak, amelazwa Kenyatta, amelazwa ile level 5 ya Thika. But all in all he had cancer. Ilikuwa ni cancer ya maini. So my dad was to go. So by then I was like 2000 nimemaliza shule. Mimi ndio ninatuza nani? Baba yangu na mama yangu. So baba yangu niliona akistruggle, akigojeka, akienda to in coma, akibreed, akifanya nini, but all in all bakakufa, akaenda. So life started there. But wakati nilikuwa nasoma, hata kama nilikuwa na struggle na school fees, my dad was there for all will be well. So tukaendelea na maisha, my dad akakufa, tukamzika kama nimemaliza 2000 shule, halafu nikaanza na sasa na my mom. Okay. Kuna interview ilifanywa primary yenye nilisomea na ilikuwa ya typing. Mwenye anajua kutype vizuri sana kwa sababu ile primary section
ile secondary section nilifanya typing. So wakati nilienda interview, hakuna mtu alikuja interview, only me. So I got the advantage of having the chance of having a secretarial management in that school, primary school. So I started from 2000 up to 2003. Nilikuwa nimefanya typing shule. And wakati nilikuwa hapo, to be honest, Yvonne, nilikuwa nalipwa only 2,000 per month. But with my mom, after the death of my father, we could make, tulipia hao watoto wenye wako ni majuniors, tulikuwa tunawalipia shule, tunawafanyia kila kitu na my mom, because sikuwa na hide anything with my money. Na ile salary ninapata, ile ka allowance ati nimetumwa na head teacher from that place to another place, nilikuwa naambia my mom, leo niko na 200 kwa sababu nilikuwa nimetumwa from this destiny to another destiny. So tukaendelea hivyo, my sister, my brother akasoma wakiwa nyuma. Mimi ni third born. So nyuma yangu, out of 6 kids, tulikuwa na wengine wako 3, wako 3 nyuma yangu. So you could expect my mom ni mkulima, ameachwa na bwana yake with a lot of madeni, kwa sababu alikufa kama tuko na madeni. Yeye alikuwa outside country, na ametuachia kwa sababu after this alikuwa ako na deni hapa, ako na deni hapa. Cancer si ile unaenda hospitali saa hii unaambiwa uko na cancer. So after that, wakati Kibaki aliingia kwa uongozi, ikakuwa sasa education ni free. Hata nyinyi mnajua education ilikuwa free. So nikatolewa pale, hakuna malipo ya secretary, hakuna malipo ya whoever, unless wazazi waungane pamoja wajue kama watalipa secretary. So by then, that is when I started a intercourse, ile course ya kwenda kwa nursery. Okay. By 2004 nilimaliza course yangu. Nilikuwa nasomea shule inaitwa Our Lady of Fatima, Kataga Girls. Nikamaliza ile certificate ya shule, na nilikuwa nafanya ECD in certificate. From there, kuna my aunt alikuwa Naivasha, kanialika kwake, kaniambia just next kwake kuna mtu ako na shule. So akaniambia unaweza kuja ujaribu bahati kama kabisa umefanya the course. Mimi nilienda Naivasha. I know that was my first time to travel from my place up to Naivasha, kwenda kuulizia bra. But nilijikuta nimefika huko. Jioni my aunt akanipeleka kwa mwenye shule, tukaongea na yeye na tukaelewana. But I had no experience in teaching. Hata kama nilikuwa naenda practice, mimi hakuna mahali nilikuwa nimefunza watoto. My due that I was a secretary to collect money in the office, but sikuwa nimefunza watoto wadogo, because my level could take me to wale watoto wa 3 years and above. So when I went there, nilikuwa na a lot of challenges. Mimi huyu mtoto amejipupulia, ninataka umpeleke sijui shawa, umuoshe, umtoe mapupu, umfanye nini? And by then, don't forget that I was a lady. Nilikuwa mrembo kivyangu, lakini singe imagine ati kwenda kwa choo nitoe mtoto mapupu, nimbadilishe, nimvalishe nguo zenye mzazi ameleta sababu yeye ni myang. Halafu nimvalishe ile mavazi mzazi ameacha. It was a challenge. And from there, mimi nikaendelea kama nina adapt. That is year 2004. 2005. By then, nilikuwa
nikapata nyumba nilikuwa ninalipa only 2500 and 2500 I was hiring a house of 1200. So you could imagine 1200 na 2500 I could pay the rent, nifanye ka shopping kidogo, but mom could sustain hiyo ingine. Sasa aanze kunilipia nini, alianze kunilipia nini, bill zote zilikuwa kwa mom, but niko job. But all in all, nilikuwa nafurahia mama akiwa nyumbani, ashajua msichana amefanya nini, ako kazi. Hata akiambia watu, my daughter alifanya education, alifanya ECD, akaajiriwa kama mwalimu wa nursery, sasa ako mahali panaitwa Naivasha, anafanya nini? Anafanya kazi. So, what went on? It is, mimi niliendelea, mama akinilipia. But kwa plot, kuna jamaa alikuwa hapo. Mimi wakati nilikuwa najiuda, nilikuwa nanunua kitu kidogo kidogo. Kwanza nilianza kulala chini, alafu nikapata kitanda na mattress. Alafu mzee akaniambia, nikapata mzee kwa plot. Si mzee, kijana tu kwa plot. Nikamuuliza, unaweza kuwa na makasi? Sababu gani? Nimepata carpet na niko na carpet nataka kukata nijue mahali itafika. So akanipatia makasi yake. Na mimi nikakata ile carpet. Unajua ile carpet ya karatasi? That is what I started with. Alafu akanipatia carpet. Akanipatia makasi. Nikakata carpet. But makasi sikumrudishia. But yule jamaa, nilikuwa namuona anaenda kazi. Ana break midday. Anakuja anafua nguo. Sababu basi yao ya mahali alikuwa anafanya kazi ilikuwa inawa drop by noon, inawachukua by 2. So they had enough time, kama unakula lunch unaweza fua nguo, but basi itakuita mahali utaenda kuchukuliwa. So ikakuwa kama hivyo. So wakati nilimrudishia makasi yake akaniambia utaleta kesho, nikikualika nini? Dinner. Oh wow. Yeah, nikaalikwa dinner na this guy. Mimi nikaenda kwake. I think tulipika ugali na sukuma. But I was happy sababu mimi wakati tulikuwa tunalelewa na by my dad, hatukuwa na exposure ya maisha. So tulikuwa ni wale watoto wanatoka hata kanisa, unatoa ile nguo ya kanisa, unavaa zile mavazi, hata unaweza enda huko utafutie nyasi, ng'ombe, na ulete na ukamue na kila kitu. Kwa sababu my dad was strict. He was strict. So, mimi nikaona, wakati nimepata mtu, na ananisaidia. Unaona ile upendo ya baba. Yeah. Kama haijapatikana, you get somebody to lean a shoulder on. Yeah. So, huyu jamaa, wakati nilimdikia makasi, alikuwa ananialika kwake. Okay. So today nitakuachia 100, wewe pika fulani na fulani, ndio jioni tukuje tukule pamoja. It started like that. So wakati nilijipata huko, nikajipata niko na mimba. Wakati nilipata na mimba, kuna kitu nilikuwa nimeahidi Mungu. Wakati nitajipata nimeingia in that situation, mimi sitatoka. I would stick there. Kwa sababu sikuwa najua moving from one place to another. That is me. So, wakati nilimwambia ninasikia barabara, yeye hakukataa. But wakati niliingiza miguu kwake, nikabadilisha ile nyumba nikaingia kwake, hivyo niligojeka. Nilienda kwa ugonjwa for 6 months. Ile sijui niligojeka wapi. But not forgetting, I have my aunt, whoever is watching me, direct. Na wakati alipigia mama yangu simu, alimwambia kuja upike mtoto wako. She is seriously sick and you need to know the problem. So my mom
hangekuja Naivasha because she doesn't know Naivasha, hayuko exposed. Alituma mtu aniambie niende nyumbani. Wakati nilienda nyumbani, I remember very well my aunt organized. Ile sasa gari ya majani kwetu ni Thika, ile Kamwangi, uvuke barabara, uingie mahali panaitwa Matara. So nilibebwa na kigari ya majani kutoka Gakoe kupanda ile ng'ambo ingine inaitwa Matara. So nikaingia kwa hiyo gari. Nikafika hiyo Matara, wakadrop vile walikuwa na drop majani, basi tukaendelea na ile safari ya kwenda kwetu. But Ivona was sick. By then I was sick. I could not even tell the driver I want this and this. Because hata mimi nilikuwa najiangalia, mimi ni mnyonge, mimi niko sick, na hata sijui ni wapi niko sick. Na by then, ukumbuke sasa ujui magonjwa ni gani uko nayo kwa mwili yako. Kwa hivyo nilifika nyumbani, mama yangu kunitazama, aliniambia, kuna mtu nitakutuma kwake. Lakini kuna kitu moja nitakwambia, wewe unajua nini iko kwa mwili yako. Kama ni ugonjwa, tuambie wewe ni sick. Tujue where to start. But mimi hivyo sikuwa najua. All in all, sikujua what is in me. But it was a depression in me. Sababu my aunt hakukubali nioleke huko. Hawaku accept na my mom that I'm married. My mom is demanding me back home. Ilhali my aunt amesema ashatoka kwangu. Ashatoka kwa life yangu. Sasa your mom deal with you because you are married now. Acha nikwambie. Wakati nilifika kwa hiyo gari ya majani, mimi nilijikuta niko kwa gari. Hakuna mtu ananiongelesha kwa gari. By the way, wanaona mtu sikri. So, wakati tulifika hiyo factory ya majani, wakaniambia wa drop hizo magunia ndio tuendelee na safari. Kuna mahali kwa buying center tulifika, akaniambia sasa utafikia hapa, sababu majani ni mingi, hatutaendelea na safari, tutarudi na factory. So you had to walk through. Good willing, nilipata my mom on the way. Alikuwa anaenda kutafutia ng'ombe majani. Na mimi nikamsalimia. Vizuri sana, like her daughter. Wakati aliniona, she never told me anything. Bara akaniambia funguo ziko kwa fulani, enda uchukue, ufungue nyumba, nitakupata sababu majani imekatwa. See, that is what I did. Mimi nikaenda kwa nyumba. Mom came back immediately after 30 minutes. Yeye hakuniongelesha. Mimi nilikuwa ile jikoni, unasikia jikoni na nyumba kubwa. Ile nyumba kidogo si ni jikoni. Na unaona tunaona na nini? Na ile lamp, ile kata kidogo. She came. Wakati alikuja, akaweka majani ya ng'ombe. She came and ilikuwa sasa hiyo ni masaa ya 1:00 to 1:30. Akabeba ile karampu. Akaenda nayo kwa nyumba. Mimi nikakaa. Hivyo nilikaa like 30 minutes. Mama alienda kulia. Sababu mimi vile aliniangalia wakati tumekutana na yeye, niko skeleton na mimi sijui. Wakati alileta taa. Mimi niko kwa giza tu. Wakati alileta taa, alikuja kawekelea taa kwa ile mawe ya kupikia. Kaniambia kuna kitu moja nitakwambia. Kama unajua kwenye uko mgonjwa, don't round the bush. Just tell us, wewe unajua nini ya mwili yako. Nikamwambia mimi hakuna kitu ninajua. Bali, hata mimi nataka usaidizi. Aliniambia, kuna mama fulani ako hapa juu. Alitengenezwa ama alitibiwa kwa dokta fulani na fulani. Kama unataka uende ummeet, nitakutuma kwake, uende umwambie kama kesho atakudirect mahali alitibiwa, juu alikuwa na growth na ikatole. Even that is what I did.
mimi nikamwambia niambie na niende kwake anielekeze mahali alitibiwa. But not forgetting, hapa kabla nitoke nilikuwa sick for 6 months. Wakati my auntie alinipeleka hospitali zote ikazidikana, akanipeleka Kijabe. Yeye ndiye alinotice nilikuwa na mimba ikatoka. Wakati mimba ilitoka nilikuwa under depression. Nikaingia kwa depression. Juu unajua mambo yako wewe ndiye unajua, si anybody else. Wakati niliingia kwa depression, sasa hakuna tiba ilikuwa inaniokoa. Unless I talk the truth save me free. Wakati nilienda Kijabe, nilipata daktari. Na I can remember very well, alikuwa mzungu. Akaniuliza what is going on. Na nikakuwa na time ya kumwelezea. Sasa yeye aliniambia, wewe si mgonjwa. Bali inaonekana mahali tumekumesha. Nilitumia pesa mingi kwa ile mapimo. Ninaelekezwa hapa. But wakati nilienda kuona daktari na ile receipt ya mapimo, yeye alinipea dawa ya 20 shillings. Akaniambia wewe si mgonjwa. But kuna kitu kuingia, inaitwa depression. Na wewe lazima useme mahali umepitia ndio tuweze kukuhelp. So alinipatia dawa ya kulala. Ile dawa aliniambia, nitakupatia dawa, jioni unakunywa tablet mbili, unalala mpaka asubuhi. Ndio sasa hii dawa for 3 days ikusave. That is what I did. And after 3 days, mimi singekula, singekunywa, lakini nilikuwa all in all ninatamani nisikue uhai. Na mimi ukumbuke mimi nimeoleka immediately, but sasa my mom haoni ile kuoleka, anaona ile ni mambo ninapitia. So nilikunywa hizo dawa na nikamaliza dawa. Sasa nikakuwa mwalimu na nikarudi pale kazini. Mzee wangu sikusema aliniachilia, sababu alikaa na mimi, aliishi na mimi mpaka nikarecover. Ndio maana nikapata mimba ingine immediately. Wakati nilipata mimba ingine, huyu mzee hakuwa anapata pesa mingi, alikuwa anapata pesa kidogo. But tulikuwa in full of love, in full of companion. Na tulikuwa tunafanya kazi kimoja. Wakati tunaenda soko tunaenda na yeye. Wakati ako off tunafua nguo na yeye. Mimi niko kitchen, yeye anafua nguo. Ama wakati ninafua nguo, yeye anafanya nini? Anapika. So ikaendelea, tulikuwa na mtoto mmoja. Shetani alikuja kuingilia nikiwa na 6 years in marriage. It started there. What happened? It happened like this. Mzee wangu alianza kukunywa pombe. Na saa hiyo ni wakati wa post election. Nakumbuka wakati wa post election. Nakumbuka alianza na guarana. Mimi akikuja nasikia kuna harufu yenye sijazoea kwa nyumba. Bali sitaki kuuliza juu hata mimi sijui ile harufu ya pombe inakuaje. But nikiona akiongea anaegemea kwa story zake. But nilikuja kujua kuna yule mzee walikuwa anatembea na yeye Mluya, yeye anaenda anakunywa pombe zake lakini anampea nini? Guarana. So it started from here. Akaanza kukunywa pombe, akaanza kukuja saa 2. Not forgetting kuna time ilikuwa inafika, anakuja mapema kwa nyumba mpaka anamwambia ni 5. Si uende uone wazee wengine wanafanya nini nje. Waenda uone wanafanya nini nje. Hata at least you give me peace. Nifanye nini? Mtoto wangu, kwa sababu ya kuelewa mzee wangu, tulimlea kwa geta. Nilikuwa nalelewa mtoto mpaka akikuja jioni amejaa whatever is
Sababu ameangamiwa na nini? Na zile madhuya. Zinaitwa madhuya na daa na nini ingine zote hizo vitu. Mimi ilifika mahali akaniambia pombe si baya, tabia ndio baya. So ninataka wewe ukue unanipeleka mahali niko, uone hakuna kitu ninafaa. Na hivyo nilifanya hivyo. I was going where they were taking beer. And I could take soda when they are taking their beer. Na saa 2 ikifika tunaenda nyumba sababu niko na house girl. Lakini ikafika mahali ni kama wazee wakamwambia, hii tabia mwanamke wako sio ya wazee. Wacha of which it is very okay. Mama astahili kukua nje usiku. So mimi nikarudi kwa nyumba, but ikafika mahali yeye anakuja saa 4. Nikimuuliza ulikuwa wapi? Akaniambia ustahili kuniuliza nilikuwa wapi. Kuna kitu umekosa kwa nyumba? Kuna kitu unastahili hauku nini? Ikafika mahali nikapata ball ya pili. Sasa mtoto wa pili. Mimi nikaenda hospitali Yvonne. By then throughout ile duration ya kukua na mimba, sikuwa na amani. Sababu angekuja ama akose kukuja. So wakati ilifika kujifungua, nilikuwa na mashida sana. Juu ninakumbuka hata nikienda hospitali kujifungua, si ati time ilikuwa imefika ya kujifungua. I was going for last clinic. But daktari wakati alikuwa anatafuta mtoto heartbeat, akapata mtoto hapatikani. But wakati huo niko na depression, niko na kitu inaitwa pressure na everything included. Akaniambia sasa itabidi tutafute mtoto ama tutafute wewe. Sababu mtoto heartbeat haipatikani. Ile kitu nataka ufanye ni ujue tunaweza okoa mtoto ama tukuokoe. So nikamuuliza am I in danger? Akaniambia of course. Sababu kama ni mtoto tutaokoa mtoto virusi. If it is mtoto tutaokoa mtoto, I mean tutaokoa wewe, virus the baby. So wakati nilienda hospitali Yvonne na nikatolewa mtoto. By then wakati wa kusign, si ulijua ile enzi, lazima mtu wa familia agesign. That unaenda theater. Na kama utatoka ama hutatoka no blame to the hospital. Hakuna mtu alikuja. Nakumbuka nilimpigia simu saa 4 ile time ya clinic. Hakunipigia simu. He never picked my calls. So nikaprepare ile theater. Na wakati ilifika sasa nimekaa 2 hours, wengine wanaprepare wanaenda theater wanatoka. Akaniuliza, ulituambia mzee anakuja ametoka kazi. Na ile kazi ni emergency na iko Naivasha, anajua how you are. So he could talk to the people, akuje akusainie uingie kwa theater. Na kila kitu is already done. Hivyo na hakukuja. Ikafika 5. Daktari akaniambia, unajua vile nitafanya? Nitasign kwa sababu hii hospitali ni ya serikali. So the doctor did it for me. Akanisainia. But kuna yule mama alikuwa ananifulia nguo pale nyumbani. Juu daktari ashaniambia niitishe bag na nikue okay, well I prepare for a baby in or out. Si lazima mtoto akue sababu heartbeat haisikiki. Na wewe tukikuokoa kama mtoto ataruhusu utapata mtoto mwingine. That is what I did. Ninakumbuka wakati alikuja saa 2 ya usiku hospitali. Na sasa hiyo saa 2 ya usiku nilikuwa nishatoka theater. Sasa ni preparation ya kurudi ward. So hakuniona. The following morning unakumbuka mtu wa theater vile anakuanga. Yeye alikuja na akanipeletea chai. Na nikakunywa chai. Lakini over that night mimi sikuitisha mtoto. Sababu sikuwa najua kama niko na mtoto. Sababu ninakumbuka ile
daktari alisema tunaokoa mama ama nani? Mtoto. Lakini juu nimeokolewa, ni nani una expect ameenda? Si ni mtoto. Wakati wale watu walikuja ku clean, kuna anasa aliniuliza akipeana dawa ile ya asubuhi. Na nikuulize, wewe utishi mtoto wako unasi? It was like saa 8 by the way. Nikamuuliza kwani niko na mtoto? Akaniambia mtoto wako wako a very beautiful lady. Unataka nikuletee? Nikamwambia niletee mtoto. Wakati mtoto alikuja, mimi nilimwangalia nikashangaa. Juu daktari aliniambia, na alikuwa mtoto mkubwa by then, alikuwa na 3.2. Nikapika mtoto wangu. Kunyonyesha singeweza. Mimi niko na mawazo na niko na stress. That was the first day. Mtoto akakuja saa 8 na nika breastfeed. Asubuhi yake, hivyo sikupata mtu aliniletea chai. Hakuna mtu. Sababu yule mtoto mdogo, nilikuwa nishaachia yule dada yake. Yeye atengeneze ni mtoto, ampeleke ile shule tulifungua na yule pastor. Hakuna mtu alikuja kuniangalia. But you expect a pregnant woman wakati mtoto ametoka kwa tumbo, ile whatever inarudi, you decide to take tea, you decide to take everything. So mimi nilijikuta na kidoda yangu ninaomba chai huko kwa ward, sababu hakukuja. So nikapigia dada yake nikamuuliza, mtoto kwani hakuchukuliwa ama iliendaje? Akaniambia mimi mtoto nilionekana yeye, hata nataka unitumie mtu mwenye atachukua mtoto, juu lazima mimi niingie kazi saa moja. Yule mama alikuwa ananifulia nguo. Anaitwa Mama Brian, acha tu ni mention. Kamwambia wewe enda kwa fulani, uchukue fulani, uende umtengeneze na umvalishe uniform, mpeleke shule. Yule pastor hana shida, akule na akunywe huko, kabla nifanye nini? Nijue vile nitajipanga. Acha nikwambie, that is what happened. Hakuna mtu alinipea chai. Mimi nilikuwa naomba chai huko. Ulikuwa unajaribu kupigia simu baba mtu? Ikifika lunch hour, hakuna mtu alikuja kuniona kwa lunch hour. But saa 10 alikuja na ready. Just a ready. Amenibebea matunda. Saa hizo, kuna kitu nimekula. Kutoka asubuhi niliomba chai. Na ni chai tupu. Hakuna mandazi ama nini. Lunch hakuna mtu aliniletea. So jioni akakuja. Nimebebewa tu matunda kwa ile, si unajua ile ka basket ya matunda. But kuna kitu nikikaa hapo the second day after operation, nikasikia huyu mrembo anamuita bibi twende. Mimi nikiwa hapo tu. Ivona hakuna hawakumaliza dakika 5 kama hawajatoka. Wakatoka. Wakati aliambiwa bibi twende, wao ni kutoka walitoka. Nakumbuka jirani mwenzangu akiwa hapo na mukimo. Yeye ndiye alinipea mukimo. Na kuna kitu daktari alikuwa anatuambia. Mimi sijaoperate tumbo ya chakula, nimeoperate tumbo ya mto. Kwa hivyo ukikataa kukula chakula, hautapata ya kunyonyesha mtoto. Mimi nikapewa chakula. The following day, yeye alikuja, sikatai alikuja. Lakini mtoto wangu nilikuwa na monta nikiwa hospitali. Na yeye ako nini? Hako nyumbani. After that, siku ya 4 tukapewa permission. Nakumbuka mimi nilikuwa na pesa kwa kibeti. Nikamwambia kwa kibeti yangu nikikuja clinic. Ile siku ya kwanza, kibeti yangu iko na 11,000. Lakini kulikuwa na kwa nyumba kulikuwa na 11,000. Lakini ile kibeti nilikuja hospitali nayo ilikuwa na 6,000. Nataka uende, sababu sitatuma mtu akobaini. Uende ukobaini hiyo pesa. Ndio tupate ya nini? Ya kutumia tukitoka hospitali. Na ikakuwa hivyo. Na akaenda akachukua ile ilikuwa kwa hospitali. Sababu by then nurse alikuwa anakuwekea. Ndio ukitaka anakupatia ama akitaka upatie fulani unampatia.
Yvonne, nilitoka hospitali on Thursday, Friday. Sasa ikafika Saturday, sina hata mtu wa kunitolea mtoto kwa nyumba, ile bedroom, aniletee sitting. Kidoda ndio hiyo. Imekuwa too much. Nikamwambia kuna msichana nimepata mahali, nataka unipatie fare akuje kesho. It was a shocking issue. Sababu nijiuliza, si umetumia pesa? Nikamuuliza pesa nimetumia na nini? Sijui nimekununulia karai. Nimefanya. Nikamwambia karai na district haziandamani. Nipatie hiyo pesa ingine. Hakukuwa na shilingi hata moja. So, ninakumbuka siku moja mzazi alikuja. Akanipata nimetoka bedroom. Kulikuwa na stairs kwa bedroom yangu. Kuna mzazi alikuja. Fulani alikuwa anataka kuconfirm pesa yake malipo ya shule. Alikuwa anaitwa Jona. Akaniuliza, mtoto analilia bedroom. Nikamwambia sina uwezo wa kuendea huyo mtoto bedroom. Nikutume kama mzazi, enda unichukulie mtoto, uniletee sitting ni breastfeed. Ama unipeleke bedroom, unishikilie tu. Niende bedroom nilale, saa hizo mzee yako kwa pub. Nampigia anichukulie simu. Ikafika mahali, huyo kijana akaenda kwa bedroom yangu, akaniletea mtoto nika breastfeed. Kubreastfeed hata kuweka chini siwezi. Ikafika mahali nikamwambia usitoke, ndio unirudishe bedroom na mtoto wangu uniache kama umenifungia. Na alikuwa anataka kukuja kuconfirm nini all about payment yake. By then mzee hakukuja, alilala nje. Ikafika mahali huyu mtoto wangu si ametoka hospitali, sina maziwa ya kunyonyesha. Nimeingia kwa stress, hakuna maziwa. Na by then sikuwa najua maneno ya hii maziwa ya nani. Hivyo nikwambie mtoto wangu ungempenda, ungemuona akiwa mdogo huyu kakisichana. Na hata wa leo ni mkonde vibaya, ni very, very, very thin. All because she started problem by then. Mimi nikaendelea hivyo. Kuna siku aligojeka, mimi nikapigia baba yake. Mtoto ana confess. Nikapigia baba yake kwa pub. Kuna mtu alichukua simu yangu, akaniambia baba atakuja. Unataka nini? Nikamwambia enda mwambie mtoto ni mgonjwa sana, nataka anitumie usaidizi. Brother in law ndiye alinitumia. After kuona yeye amenizimia simu, brother in law nikampikia, ako na maruti zake Naivasha. Nikamwambia wewe nitumie maruti yako. Mtoto aende hospitali fulani, alafu nimrudishe. Ukifanya calculation nitakurudishia pesa. That is what they did with the sister in law. Akanitumia gari kitu saa 6:30. Nikapeleka mtoto. Akaenda akakuwa admitted kwa sababu nilikuwa nimempeleka hospitali ya private hospital. Nikaambia huyo sitarazwa hospitali sababu mimi sina pesa ya kurazwa hospitali na sitakudanganya nitapata. Na mimi mwenyewe sina NHIF So aliniambia utaamkia after 3 hours. 3 hours is morning ya 6. Nikamwambia mimi sina shida. Mtoto nitaamsha umpe nini? Dawa. That is what we did. Hiyo maruti ikatupeleka hospitali ikaturudisha. But before niende alikuwa shaazima simu. Sige access simu yake, singempata kwa simu yake. And so mtoto akakuja, the following morning nikamwamsha, alikuwa na pneumonia. Mtoto akapewa dawa, akapewa tiba, mpaka akapona. Kutoka hapo, nimekuwa mtoto wako. Kuna siku moja, nilikuwa niko nyumbani, na yeye ako nyumbani. Akaniambia sijui anaenda wapi kwa group.
Na mimi sina shida akienda kwa group. Akatoka akaenda na akakuwa smart sana. But nikaita mtu wa motorbike. Kuna group tulikuwa tunaenda na wamama wa maua. Hao wamama sasa wanaenda maua. Nikamwambia unipeleke mahali fulani. Nilikuwa napika what do you call it? Chapo. Nilikuwa nimebakisha chapo kama 3. Nikasema sitamaliza kwa sababu wao mama wanafika 6. Ndio nifike tumalizane na wao. Mimi niendelee na kupika nini? So nitaenda na motorbike na nirudi na nini? Na motorbike. Yvonne. Mimi nilienda nikaona mtu amekaa yeye vile alitoka kwa nyumba. Lakini ako na msichana, amevaa mavazi. Ile tu unaelewa. Nikaangalia. Nikaambia mtu wa motorbike, kuna kitu nimeona. Wewe nistopisha. Mimi nilishuka tu. Nikaenda tu direct. Kufika mahali watchman ako, wakanisimamisha. But unajua, huyo mrembo na my husband waliniangalia tu. Akaniuliza, watchman akaniuliza, unaenda wapi bio? Nikamwambia ni huyu nimefikia. Mrembo ako mbele yake, ako na nguo short. Akaniuliza, unafanya nini huko? So nani anakuuliza? Ni mzee aliniuliza. Wakati alitana kaona ni mimi. Akaniuliza, wewe unaenda wapi huko? Nikamwambia nilikuwa nataka kuconfirm kama ni wewe. Na nimeconfirm. Mimi nikatoka, nikaingia supermarket ya Kubo branch, nikatoa pesa kwa M-Pesa na nikapeana kwa wamama. Nikafikiria wacha tu ni confirm kama ni wao walikuwa mbele yangu. Wakati niliingia kwa hiyo pub juu watchman amenijua, unajua aliniulizaje? Bwana unafikia wale watu? Nikamwambia nilikuwa nataka kuconfirm kitu. Unajua wakati niliingia tu mrembo aliniulizaje? Unaenda wapi? Si ukae chini tukunywe. Nikamuuliza nilikuwa nataka kuconfirm juu huyu ni bwana yangu. Unajua vile aliniambia? Sasa yeye ni my friend. Alitumia lugha ingine akasema yeye ni bi wangu. So kama unataka kukunywa, kaa chini tununuliwe. Mzee ako na pesa. Nikamwambia mimi si kukuja kukunywa pombe. But I wanted to confirm. That was the day he never came back home. Na kukuja. So ikakaa pending. There was another day. I had a friend of mine. Kalikuwa kanaitwa Shiko. Shiko was a friend of mine that anything could happen, she could tell me. Mimi sikujua my husband ako na relationship na yeye. Shiko kaliniita siku moja. Kakaniambia, Esther, uko wapi? Nikamwambia mimi nimetoka shule, niko home. Akaniambia kuja mahali fulani kwa pub fulani, uulize bwana wako anataka nini na mimi. Mimi hivyo nilienda. Wakati nilikaa chini niliuliza, umealikwa na nani huko? Walikuwa na Shiko? Walikuwa na Shiko na wanakunywa. Umealikwa na nani huko? Nikamwambia okay, mimi ni Shiko amenialika. Nilikuwa natafuta Shiko mahali anafanyia kazi. Juu kanafanya kazi ya kupika samaki, lakini wako kwa bar. Na mtu ameniambia wako kwa bar, mimi nilikuwa nataka kujua Shiko ako wapi. Akaniambia, and so juu umejua ako hapa, wewe ni mgeni wa nani? Wako na Shiko. Shiko kamwambia, wewe pea bibi yako heshima. Mimi ni friend ya bibi yako. Hata kama unanitaka, I value your wife so much. Aliniambia, payuka alafu utoke uende. Akaambia Shiko, itisha kenye unataka. Shiko akaitisha kenye anataka. Nilimwambia don't hesitate. Akaitisha kenye alikuwa anataka. Mimi nikapiga kelele hapo, nikainuka nikaenda. Shiko kakanifuata. Akaniambia bra. Nikamwambia Shiko, mimi sina shida na huyo mzee. Hata kama si wewe ako na wewe, angekuwa na mtu mwingine. So wewe kama uko comfortable kukunywa na yeye, wewe rudi. Ukakunywa na nani? Na yeye. Shiko didn't
get back there. Aliingia kwa gari akaenda mahali alikuwa naishi. Yvonne, huyo mzee hakukuja that day. Alikuwa analala nje. Ikafika mahali, sasa imefika mahali, akitoka kazi, yeye anaingia kwa bar, sijui anaenda wapi. Anaenda analala nje. Asubuhi yake tunakutana na yeye ananiuliza, yes, mimi nikitoka niende job. Na yeye anaingia, abadilishe nguo, aingie aende kazi. Angefanya hivyo hata 3 days mfululizo. Anakuja, anabadilisha nguo, alafu anavaa nguo zake, anaenda kazi. Siku ikafika moja, wakati nilitaka kuinsist, yeye anatokanga wapi. Lakini ile kitu inaenda ikinitoka, ninamchukia tu. Alafu akaniambia, kama ungekuwa unajua kwenye nimetoka, ungekuwa unaniuliza. Lakini juu unajua, that is why you are insisting yourself to know ninatoka wapi. Nikamwambia sina shida na wewe. But in front of your kids, don't do it. Sababu, mimi nitaona hiyo picture. Hata mimi ukumbuke I'm a human being. I can even go and come back. Hivyo nakumbuka kuna time nilikuwa shule yangu iko na watoto over 270 kids. Ninaokota pesa over 60,000 every day. But nikitoka hivyo sina kwa kwenda. Ninatembea usiku straight. Sijui mtu anaenda roji na anakoboa nyumba na rara, anaamkia asubuhi. Saa 7 nakuja. Si yeye alilewa na akafanya vitu zake. Alafu nakuja namuita. Nifungulie gate niingie. Saa hizo hata nimekaa kwa hoteli. Mpaka mwenye hoteli juu ananijua na niuliza, Esther, uende nyumbani? Ninamwambia nilikuwa nataka kupumzika. Saa 4 inafika. Ananiambia tulikuwa tunataka kufunga. Unataka kwenda wapi pengine? Namwambia nitatoka tu. Ananiambia juu ni jirani yangu. Ukitaka nikubebe nitakubeba nikupeleke nyumbani. Namwambia saa 7 ikifika nina fraught. Niko na around 30,000-40,000 in my kibeti. Sijui mtu anakoboa nyumba alale. Alafu nakuja saa 7. Namuita, ninamwambia nifungulie nyumba nilale. Na asubuhi niko kazi. Ilifika wapi? Sasa. Ilifika wapi mpaka ukasikia hii imetosha, sasa hutaki kuendelea na hii marriage kabisa? Ilikuja mahali mtoto wangu alitaka kutahiri. Wakati mtoto wangu alikuwa anataka kutahiri, hakuna mtu mwingine angefanya shopping. The father came and did the shopping after kufutwa kazi juu ya pombe. Okay. Wakati alipatiwa service, alikuja tu akafanyia mtoto ya almost 40,000, everything that was needed, but akadisappear. Mimi nilikuwa na sanduku ya mtoto, nilikuwa na kila kitu mtoto anahitaji, but sikuwa na father figure. Wakati nilipata hawa twins, wakati alifanya shopping ya Wednesday, watoto wanatahiri wakuwe Wednesday hii, Tuesday hii ingine, kama wameingia kwa PCA wakatahiriwe. Mimi sina mtu. Wakati watu wanaitwa ile kongomano ya wazazi, mimi sina mtu wa kwenda ile meeting. So mimi ndio nilikuwa na attend, na nina attend na wazee. Wazee wananiuliza, huyu mtoto hana baba? Nawambia ako na baba lakini ako na kazi. Hana aniko? Nawambia ako na aniko, but hatuja organize ya aniko. Hivyo nilifika mahali, nikaenda meeting ya mwisho. It was on Sunday. Watoto walikuwa na ingia on Tuesday kwa kutahiriwa. Pastor akaniambia mwenyewe na chief, mahali tumefikisha sasa si ya wamama. Hii ni ya nani? Wazee. Ni ya wazee. Na kama si wazee atume andiko yake. Hivyo nilipiga simu kutoka Sunday mpaka Wednesday, hakuna mtu alinichukulia simu. So, remember I had a friend somewhere.
Nikampigia simu juu yeye hata si walika yake, is older than him. Nikamuuliza ikifika mahali kama hapa na wamenifukuza nitaenda wapi? Juu ninakumbuka ile Sunday tulienda meeting ya mwisho. Do you know tulikuwa wamama wawili. Na huyu mama mwenye alikuwa hapo ni mimi na chief. So mimi I attended the meeting yenye sikustahili kuattend. So wakati nilienda, chief akaniambia, sasa kesho na kesho kutwa ukumbuke wewe you are not here. Mzee atume mtu wa nyumbani afanye nini? Represent the boy. Hivyo nilimpigia simu kutoka Sunday hakunipigia. Wakati watoto walikuwa naamkia hiyo Tuesday morning, ninakumbuka nilienda kwa dada yake. Nikampigia simu, nikamwambia nipe namba ya yule nani mkubwa, yule baba mkubwa wa mtoto, abrace mtoto. Juu nilikuwa nasikia mtoto haponi, sijui nini. Akimbrace na mimi nitakuwa na uwezo wa kupeleka huyu mtoto alafu nimtafutie mtu. That is when I called the man mwenye ako na hao watoto. This man, how did you know him? He was a friend of mine. Na nilikuwa nafanya na yeye shule. He's a friend from a school that is a transporter. Hata alikuwa anakuja anachukulia watoto, hata amenibeba tu nikienda ile movement ya metro up to Naivasha. Kamuuliza unaweza patikana wapi? Akaniambia, nikamwambia unaona mtoto wangu hana mtu wa kumpeleka kutahiriwa. Na nimeambiwa akikosa we postpone. Tumpeleke ile tradition juu hatutaenda kinyume ya sheria. So nikamuuliza utapatikana? Akaniambia niombe ruhusa nikuje. Yvonne, mimi alikuja hiyo Tuesday morning, alitoka Thika saa 10. Ndio kuja afike saa 2 Naivasha na tukue tumefanya ile shopping ilikuwa imebaki. And so you can imagine alikuwa anaulizwa tribe ya mtoto anakimbia kwangu ile outside ya gate. Ananiuliza nyinyi ni wa kabila gani? Ninamwambia. Nyinyi ni wa ukoo gani? Ninamwambia. Anaenda anaandika. Ile swali iliniguza kabisa. Ni ile wanauliza mtoto anatahiriwa aje, kitradition ama Christianity. I didn't know that. Akanikuja akaniuliza ati baba yake ametahiriwa aje. And so you can imagine I didn't know. Sikujua tradition ni gani na ile Christianity ni gani. Mimi what I did nimuuliza wewe umefanya gani? Akaniambia hatutaenda kinyume. Kupiga simu ilikuwa mteja. Not forgetting kuna barua ilikuwa inatakikana asubuhi ya that day ya baba encourage mtoto. Si unajua those things. There was a friend, a father and a relative. Even the mother was not there. And so nilimwambia just fake the father figure later. You tell the boy that you encourage him. And bra. Tulienda cyber, tulitafuta barua ya baba vile angesema. Mtoto hata the guy doesn't know my son anaitwa aje. And so you can imagine wakati alikuwa anauliza maswali ya mtoto alikuwa anakuja direct ananiuliza. Chief akaniuliza what kind of a trick is here? Nikamwambia hakuna trick. But 11th hour imefika. This is what is going on because the father is not available. The chief tried. She's a woman. She tried to call the father. He was absent. And so nikamwambia mtoto in Jesus name atapona. And wakaenda. So wakati hawa mentors waliona mtoto wangu wamepitia that, walienda wakamfanya captain. Wamuinue. Wakampatia kitabu ya register. He could call the register. And akakuwa ameapliftiwa. Confidence. Mtoto akaenda through that. Na wakati tulienda sherehe, the father was not even available. You know what I did? Nilikoro kanisa yenye sijui.
because hata mimi I'm not firm in church. Mimi ni wa AIC, we don't value those things. Kwa neighbor kulikuwa na sherehe ya mtoto wangu, nikakuwa na kibali ya pastor na mimi na huyo mama. Nikamwambia si mkitoka huko at least mkuje mfanyie mtoto wangu sherehe. Yvonne, they came. Na hata the sherehe, because nilikuwa na pesa ya kupika, was better than that ya huyo jirani. Mtoto wangu akatolewa 11,000, akakuwa uplifted. Nikampatia 11,000. Nikamwambia, what can you do with it 11,000? Kaniambia, I only need 3,000. Hiyo ingine nakupea. Akanipea, tukafanya shopping. The dad was not there. Hakukuja. What is your son saying about this situation when babake ako absent kwa the most important milestone? I really wanted to encourage the boy that presence is not important because I'm available. And wakati nilikuwa available, because my son anipenda sana. That is why I accept that even if dad is not available, mom is there for me. Right. So the guy na ninakumbuka wakati walitoka ile sherehe yao, mtoto wako na 11 days. The 12 days wakati tulimtoka kwa kutahiri, nilikuta amepika chai asubuhi hiyo. Hati ametupikia chai. Nikamuuliza, Dan, wewe si wewe ulikuwa unataka pike chai? Aliniambia aje, sitaki kukuona na stress. Mtoto ametoka ile kutahiri, amenipikia hiyo chai. You really don't know that I cried or beside me. Nikamwambia, juu ulipelekwa kutahiri na mtu older than you, even older than me. Hata kuja kwako, but mimi I will be there for you. Sasa ikakuwa anaona vijana wengine wanatembelewa, lakini yeye hatembelewi. But the mom is very close to him. That is how nilitahirisha mtoto wangu. Mzee akafunga simu kutoka January, February, March, April. May ndiye alifungulia simu kama tumefukuzwa plot. Because of rent. Na after that nikakosa pesa hata ya kulipa rent juu corona imeingia na shule sasa tuendelee. Tukafukuzwa. Mimi wakati tulifukuzwa plot, nakumbuka nilikuwa na deni ya 3 months kama sijalipa deni. Na landlord ananiambia, nilikwambia utoke kwa plot yangu, I want to renovate. So hakuna kitu kingine ungeelezea. Niliuza everything in the house. Kila kitu kwa nyumba. Alitutumia only 17,000. Ili hali niko na deni ya almost 36,000. Ni mimi nikasema niuze viti, hata ninaweza kukupeleka kwa fundi mwenye niliuzia. Nikauza mpaka stand ya TV. Ile kitu sikuuza ni TV ya watoto. Wakati alikuja na wakasema ni juu umewekwa na mwanamume mwingine, that is why uliuza vitu zangu. But I didn't do that because of that. Because that morning nikihama, nilikuwa naenda kudai kwa fundi anipatie pesa. Na nikahama, nikaenda plot ingine. Hiyo plot nilienda juu sasa watoto wangu waliorganize na yeye, wakamuonyesha kwenye tulihamia. Alikuwa anakuja Monday, anarudi Wednesday. Bado mko pamoja sasa? Mimi sijamfukuza. After hiyo 4 months, mimi sijamfukuza. Nakwambia alikuwa wapi? Sasa huyu jamaa, unasikia nimeuza kila kitu. Huyu mwenye hawa watoto, akaniletea hizi viti unaona. Na kitanda. Juu, sisi tunalala chini, watoto tuko na bed moja tu ndio tulibakisha. And now he had nowhere to go at yeye. He started to come to my place, all because his things were there. That is why we started and we got the twins. So after helping you with your son,
friendship ikaendelea because you still needed somebody to support you in all these challenges that you went through. Na akaonelea ni vizuri pia kuletee household items. Zilikuwa ni zake. Wakati mmoja alitusiwa na huyu jamaa wangu, juu alijua tuko pamoja. Akamuita ile mambo ya Wakikuyu kehe. Akaniambia nirudishie vitu zangu. I remember that morning, niliweka up kama ninafua nguo, nikaona lori inataka vitu zake. I could not hesitate. I gave out the things. That is bed, plus the set, plus everything, and plus whatever he brought in my house. Nikajua kakitanda ya 3. Na kuna watoto. Na niko na watoto. Siku moja, mimi niliingia katikati ya watoto. Nilikuwa na breastfeed. Haka kasichana, akana maneno. Sijui vile nilikasukuma. Nikasikia mtoto ameanguka chini. Akawika. So, nikaamka tu, nikaangalia mtoto. Nikainua mtoto hivi. By then I was wishing these children to go. If somebody could call me for the help of these children or for the people or for the children, I could give. All they die. That is the time nilinua mtoto. Kumuinua hivi, kalianza kunismailia. So nikajua mtoto hana shida. Nikamweka katikati ya tutoshe. And so, mimi sikujua that you can bear kids without love. And I didn't involve love inside my kids, these kids that you unasikia my twins. When you realize, when you realized you were pregnant after this man started coming, after helping you mkakuwa friends, akaanza kukuja kulala kwa hiyo nyumba yenye ulihamia. When you realized you're pregnant, did you tell him that you were pregnant? I told him, but akasema na ile rejection ya life. Hayuko ready. Mimi niliacha kazi nikiwa na 6 months. I was in bed rest. Not because of the doctor, but all about me. I could sleep. I don't want anybody to knock in my door. There is a woman who came, ametumwa nyumbani akaambiwa kwenye ninaishi, akagonga mlango. Ile macho nilimtolea mpaka akashangaa. Akaniuliza, "Are you Irimo?" Sikusema yes or no. Nikamuuliza, "What do you want?" Mama mzee tu. Akaniambia, "Nilikuwa naelekezwa kwako na watu nyumbani." Wakakwambiaje? Akaniambia, "Sina ubaya. Sasa si naona vile niko. Na wacha nikwambie, I realized I'm pregnant after 3 months. Because when I was going to hospital, I had signs zile za mtu akiwa na worms. Zinaitwaje? Ile worm. Ninajikuna huku, ninatoka whatever. Alafu ninasikia I'm not stable. I can't eat this, I can't eat that. What do you expect? Minyoo. Na mimi wakati wa kulisifu ulikuwa umeisha. Like 3 or 4 years. Hata kama ninalisifu, it is one day. So mimi I could imagine niko na ile worms. Ninataka dawa. Wakati nilienda, na ni kweli nikipimwa zikapatikana kwa damu. Hizo worms, amoebas. Akaniambia, "You need this and this." And because it was a dispensary, I could go to main hospital nipate dawa. Okay. So, wakati nilienda kupata dawa, you can't imagine what doctor told me. Hata kama ni worms, lakini nikisafisha meno, inaanza kutapika. So ni signs pia za pregnancy. Lakini it is not in me. Because you are past that age of... you know, I'm 40. I'm approaching 40 now. I'm 81 born. So that time you realize you're pregnant, how old were you? That is last year. That is 39. 39 years. Lakini mimi nilisikia menopause near 37. So hata kama sija receive, nilikuwa nasema, "God, you know, I'm past that."
And even I tried one day. And nikuambie kitu moja, wakati nilienda pregnancy test, nilikuwa naenda kununua dawa. And I was 3 months old pregnancy. Daktari ananiuliza feelings za whatever. Wakati alikuwa anataka kunipea dawa, that woman akaniambia, you still need unipatie makojoni kupimia. Unajua what happened? Aliniambia, do you know you're pregnant? Nikamuuliza nini hiyo? Akaniambia, you're pregnant. This is, unajua hiyo 3. Yeah. Nilikaa hapo nikamwambia ni uongo, alipima mtu mwingine akanipatia strip yake. You know what she told me? Sitakujaji. Enda na yako uende upime makojo ya asubuhi. That is what I did. I got pregnant. You could not believe it. I could not believe myself. Being pregnant, one thing is like, I'm not married. The second thing, I'm not serious with my marriage. The other this relationship. Okay, the other relationship that I don't want. And not forgetting I have kids. My son ako 16 years. He's a grown up guy. My daughter also, hata kama ako 11, IQ yake iko juu sana. And so, immediately I could not be able to explain what is going on. Daktari wakati alinipatia hiyo strip yake, nikapima nikaona it is true, I'm pregnant. What next? Is because you know I don't sleep with the former and this guy. I don't want to involve him. So you did not tell him at first? So I created enmity between them. They were friends? No, they were not. Na yule alikuwa natusi huyu sana kwa sababu mtoto alimwambia huyu akiingilia kwa familia yetu is because haukuwa careful. My son alimwambia, na akiingilia wewe ulikuwa wapi? Ndio anipeleke kutahiri wewe ulikuwa wapi? Yvonne, nilikaa mahali nikakuwa na self rejection. I want to be in my place all alone and nothing more. And nothing more. I could like, nina feel knock, natoka nikiwa mkali sana. Paka mtu anashindwa what is going on. Nilikataa kazi nikiwa na 6 months pregnancy. So you can imagine bed rest ya 3 months ya kujipea sio ya daktari. So after that, nilidevelop high blood pressure. Nilikuwa inaingia mpaka 170 over 105. Ninafura, hata niko na hizo picha. Ninafura sana. But my last word was, God take me. Nikaenda ile clinic ya tunaitaje, ile scan. Daktari akaniambia, mimi, okay, what I can see, naona 2 head. Naona mikono 4. But, wacha kwanza niangalie. Akanimulikia tu screen like this one. Akaniambia, unaona vichwa gapi? You know, I cried. Nililala tu nikamwambia daktari, usiniambie vile unataka kuniambia. Mimi sina twins. Umetoka wapi? Na fadhamu mimi hata niko menopause. Akaniambia mikono ngapi unaona pale? Akaniambia surprise. Hawa watoto didn't even conceive the same day. Mtoto mmoja hata nikikuonyesha anasema aliconceiviwa 3 months 6 days. Mwingine ameconceiviwa 3 months 2 days. So there is a gap of 4 days. Unataka kutoa watoto? Toa, ujue mnakufa nyinyi wote. Nikamwambia I'm not ready kwa mapacha. Na tena mimi usiniambie niko na mapacha, nipeleke wapi? You know what he told me? Cry. Umalize kulia, nikuambie this is your screen.
inaonyesha mikono ngapi, na ni ukweli nikaona mtoto anarusha kivyake. Lakini kale kalikuwa kadogo, hata saa hii ni kadogo. Nikamwambia daktari, I'm not ready for twins. Kaniambia ile kitu sitaki ufanye, mtoto hao watoto. Sababu ukitoa, sijui nani atakufa mbele. Wewe mtoto wa kwanza ama wa pili. Nilikaa hapo 30 minutes. Ameni-observe tu. Alafu nikaamka nikavaa nguo zangu. Nikaendelea na safari. Akanipatia hiyo. I have them here. Akaniambia next month, just come back to me. Akapima mtoto, hata ananionyesha jeda ya mtoto na huyu mwingine. Akaniambia, do you know you have a boy and a girl? Umerani ku-accept. Nilinyamaza tu. The third one, ndio nilienda jana. The following day nikaenda ile clinic, ya Rust clinic. Nikaenda nikaambiwa pressure iko 180. Watoto wanastahili kutolewa. Ana wako 7 months and some weeks. Akaniambia nitakupea 1 week, you relax. Brada haiko relax. Nilikuwa na shoot sana mpaka na converse. Daktari mkubwa akanikuja akanifanyia scan. Akaniambia let us not risk. After 7 days, kama hatutakuwa tumepata whatever ile ya blood, tutakutoa watoto despite the age. Mimi nikamwambia but do you know I was praying watoke kama hawako uhai. Alafu sijapenda what I did. Of course. I did it to the right thing. Right now, does the father of these 2 kids know that they were born? Has he ever seen them? He's not capable to get to lay the kids. And furthermore, I have nothing to tell my kid, the seniors. What will I tell them? Do they ask? My son is 16 years. Of course. My daughter is 12 now, is approaching 12 years. I didn't want to tell them what I did to get my purchase. That is my worry. Just as a mother, you still want to maintain that. What I said, I need prayers. I have got prayers. But all in all, I condemn myself. That is why I'm from Naivasha to Chuka. All because I don't want to accept what I did. This is not good in marriage. But there is something that I'll tell you today. If marriage doesn't work, quit it immediately for your tomorrow. Because my tomorrow is more 30 than yesterday. Because if I did it without him, I could not condemn myself. Now, I'm healing to accept the kids. I didn't. Hata even my house girl kana nakwambia. Mtoto analia narusha. Ninamuuliza, what do you want? Because I have given you everything. What do you want? No. Don't cry for me. Who else to cry for? Imagine nimerealize my son anapenda my house girl kuliko kuniliko tu. Anamwangalia tu, ana face, anamlilia tu. Okay, I've gone that. I'm not sitakwambia I'm healing. I'm not healing. I'm deteriorating. I'm not supposed to be here. I'm supposed to be working. You know that? I'm a teacher. Yeah. My school, kuna war. People are saying that nimeuza shule, nikahama. Sijauza shule. Watu wanasema nimekuwa na madeni, nimetoroka. Niko na madeni. Hata hujatoroka. Na mimi sijatoroka, sijazima simu. But wacha nikwambie kitu moja. It hurts. It hurts. Unaona,
to be in this condition, hakuna mtu atatoa what is inside you unless you accept that there is a problem with you. Because after whatever the episode, I got the finance, but I'm not still healed. I feel guilty. I'm not supposed to be here. I don't accept what is going on in my life. Has your husband tried to reach out to you? He has, but What is he saying? Even after kutoka Naivasha, I left some. Mimi nimekuwa na vitu mingi, si unaona? I left a seat like this. I left whatever. Niliacha meza. He came and sold everything, even my bed, matrimonial bed. After the episode, he sold everything. He went. Now, that spirit is not. Mimi, Yvonne, sikudaganyi. I'm not happy with my life. Unless God intervene. What kind of help would you like from Kenyans? You know, in terms of the way you're saying you're not at peace, you're not mentally, you're not okay. These kids are accepting me like mom. You know that when they look at me, they smile at me. They know I'm mom because they're breastfeeding from me. But I don't want this life. I don't accept the reality. Tell me what can make me to accept the reality that I'm in this condition. I don't want Mimi. I don't owe anybody. Anybody ati wanisamehe mimi sijakosea mtu. This is my story. I'm giving my story. Condemnation is all about me, no one. But I don't even want to accept that it happened to me. It didn't happen to me. But it is with Esther. Wow. It is with me. What if a Kenyan out there who is watching this episode would like to reach out to you and maybe wakuambie kimawazo, wakusaidie kimawazo, ama pia, you know, to just give you advice here and there on how to accept. Let me tell you. These kids are taking none. 4 days a none. That is 1,300 from Chogoria. Don't think I have 1,300. Introducing these kids to another milk. Hata hapa sijui mtu. I don't know where to buy milk from these cows. The genuine milk. I'm here for rescue, but I'm not happy. Every time that I open my phone, I get so many things outside here to Naivasha. I regret why I made 40,000 from Naivasha to Chogoria for nothing. Life is hard, Yvonne. And let me tell you, don't encourage anyone to reach wherever I am. Because there was a time I was like, I wake up, I look at my husband, you see she's even very, very, very tiny and very innocent. I could feel like running away. River with the kids. Utangaze uliachua watoto at that. Not one. I'm promising, but I don't have anywhere to get that cash that I'm promising people. I have debt outside there. I don't even want to promise people where I'll get it. Because when I go to my school, it is full of debt. People are searching me everywhere. When if I open this phone, my phone, you get 56 messages, people that I own. I have kids. I don't have breast milk. I'm feeding the kid from morning. Watoto wajanyonya, wanyonye nini? Mimi sina maziwa. I'm feeding them from none. I'm scared inaisha. Na ni one packet. Will I get the other packet? Unless God intervene. Please share your numbers if anybody would like to reach out to you. Watakupata aje?
Okay, I have my number. This is 0703 77 35 40. Okay. Na unaweza sema, looking back, what would you have changed about your story? Would you have, because when your marriage had challenges and your husband fled, unaweza sema ni wapi ulikanyaga the wrong step? At what point did you stray from your marriage? When I was raising the first kids, for the last kid to be got. You get me? If I was not going for circumcision, I could not get there. Right. I could not get the twins. You get me? And I think I'm not urged with men, because at this moment, if even the both of them, I don't even want to see them, because I always see kukosea Mungu. Na nimekosea Mungu, acha nikwambie. It might be the reason why I'm going through this. I'm in Chuka for peace, and it is deteriorating from peace to worst. I feel like I can give Yvonne 2 kids. You go with them, I move. Yes. That is Esther. Now, let me tell you, I would urge people. I don't want to frustrate people, but before you make any decision, think about it. And the consequences. Repercussions of everything. It might affect you. I have regrets. But God who gave me kids has already given me. And these kids are not sick. They are healthy and they are beautiful. What can I say? If you need, you take them. Let me tell you one thing, Madam Esther. God has trusted you with these kids for a reason. You know that, right? I know. And God gives his strongest and toughest battles to his strongest soldiers. You know that. Do you remember the story of Job? I know. That man was pleasing to God. And that's the reason why God allowed the devil to test him to that extent where he tested him. Unaelewa? And the reason why God allowed it is because alikuwa na faith that Job will not disappoint him. And so God has faith that you will not disappoint him. So don't give up. Okay? You know, Yvonne, I've tried to be saved at the moment, but nothing is working. Because when I'm coming here to my carpet to pray, I regret having those kids. Imagine, the first story was my daughter falling down. Juzi, mtoto wa kike anaanguka. Nilimpata tu chini. Si kawaida. I tell you, si kawaida. It's not about finance. It is all about... Unaona, by the way, there are those faithful people who will tell what goes on. I would like to know if my background has a problem. If my background has a problem, I don't even need to be a teacher. I can be a housewife. But knowing that I'm straight and I'll continue living without stress. You can't work with a phone and every time, blah, 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 blah. You can't. I'm telling you, can't. But all in all, there is God in heaven. Of course. I trust That him. is the whole point I was trying to make. So don't give up. I trust him. And let me tell you, whatever I'm giving out is my story, not anybody else's story. That is my story. I don't want people to challenge me all because of giving my story. And I didn't even give them. I think I have given Yvonne and God. No one else. Because Yvonne could understand this might be this and this, and she could help. Those people who could not help me, don't even condemn me. Because mahari niko. I need help. I need help. Not finance, but I need somebody to tell me it is well, it is okay.
And it will work. It shall be okay. It will be okay. You need to believe that you will be okay and stand up to that challenge that you have been given this responsibility for a reason. God has trusted you with 2 whole lives because He knows you can do it. And we would like to thank you so much for welcoming us to your house, for opening up your heart for us and walking us through your journey to where you've come, all the way to where you are right now, and the situation as it is. All right. I understand. And we know that things will be better. Me, it is honor. I would like to appreciate you. Despite all, I just wanted to remember you one day that Yvonne came to my place. Thank you. All because she wanted to tell me a word. Thank you. Thank you too much. Thank you so much for staying till the end of the show. I have been your host, Yvonne Kawira, and until next time, bye-bye.